mama land of wonders. Obulungi ebibira nyanja n'ensozi, they're in the Pearl of Africa. Obulungi bwa Uganda ekkula ekijuyisa Pearl of Africa, yandibadde byebyenno. Enkwaniriza nnyo atera n'enkubaza okukumira ku BBS Telefina. Anze Penny Nantume program eba Lambula olunaku luba lwa mukaaga essaawa eb'emu n'ekitundu. Ng'olunaku olwaleero amakanda tugasimbyewa Hoima Buliisa nga kiki ekituleese ebintu bingi ebikola ebyobulambuzi mu Uganda oba industry ya tourism bintu bingi bigikola nga n'olunaku olwaleero bulijjo obadde onywa sukaali omanyi sukaali ono gwonywa Java omanyi engeri gye bamukolamu kiki kyakoze mu byobulambuzi bya Uganda ebyo n'ebirala bingi byenkuleetedde olunaku olwaleero tunnyonnyoke Bwendero Sugar Factory esangibwa mu Hoima District. Ebintu byayo process okuva sukaali kuva ku kikajjo okutuusa te lw'ofuna sukaali gwe gwonywa ewaka. Tuula kalira leero nkusomese fembi tuyige kuba nange ebintu bino bipya fembi tuyige sukaali ono ate avaawa. Zigenda okuwera ssaawa 2 ez'okwonkya nga tuli mu ddene twolekera ebbendobendo lya Bunyoro Kitara eri mu Hoima. Ffenna nga twesunze okwerabira ku bikusike ebiri mu bbendobendo ly'ennyanja mu Tanzige. Ng'eno twesunze ebintu eby'enjawulo omuli okulaba enkola ya sukaali, Wanseko landing site, sako n'ebirala bingi ebikola ebbendobendo lya Albertine. Nga n'olugendo olwaleero tuli bakulutindigira wamu ne bannamawulire ab'enjawulo sako n'abo abafuula ebyobulambuzi bizinesi oba tubayite batuwa operators. Mu ssaawa ezitali za wala twali wali ku Bwendero Sugar Factory ng'eno bakolerayo sukaali. Twayanirizibwa abantu ab'enjawulo naye era ng'omuntu omulala yenna twesunga nnyo okulambula sako n'okuyiga engeri ebikajjo gye bufuukamu empeke ffe ze tuyita sukaali. Obukwakkulizo sako n'amateeka wama byatusomerwa. Helmets oba headgears zo za tteeka kubanga munnange okwerinda si buti. Olwo nno ne tutandika okuyiga sukaali ono engeri gy'ava mu bikajjo bino. Engatto kintu kikulu okutunula gy'olaga sako n'okugoberera amateeka kintu kikulu naddala ng'onooyingira mu factory eno. Nga n'omulambuzi waffe olunaku olwaleero ye mwami Behayo Kelson. Olwo nno buli omu ng'akyayagala okumanya bino byonna bivaawa bitandika ddi era Bwendero ejja weetya. The name of the company is Bwendero Dairy Farm Limited. Then it gets the name from the business they had at first. Magara Caesar the late and the great, the father of John Magara, Kato Magara, Bob Magara, those directors had 200 Frisian cows, and the kraal was at administration block where I've gathered from. Then in the due time, during the 1980 guerrilla war, they had to fly away because there was an insurgency in the country. They went to Kenya where they lived for some time. Time came, the father passed away. Of course, the directors were somehow young, but they had to proceed with the education. Then after a certain time, they regathered and started the distilling of local alcohol at River Kabarungi, down there, just local alcohol. Slowly by slowly, the business went on booming, not until they constructed a modern distillery, which later produced the sugar factory. Then per now, they are on another business that is the growing of avocado, hash avocado. The directors Ugandans? Yeah. Ugandans. Yeah, they are the directors are real Ugandans, born of this area, Chitova. So they are investing into hash avocado? Hash avocado. Then this side where you see that is the fabrication department, which deals with the welding, joining together the metals.
to come up with different formulas and different frames which are used here. Then here, this is our workshop for electrical. We always receive here students who come for internship. They come and train with us. In the due course, some are retained, whereas we cannot retain each and every person. Then others go and start their whole life outside there. Yes, those good tanks you see around, all are done from here. Then where we are approaching, that is the sugar factory. It has been in existence for the last 4 years. It is a younger plant which is upcoming. Then this is a plant which is like, I can say 97.5% Ugandan. We don't have foreigners from other places. A few we have from Kenya and Tanzania. Then once in a while we receive some Indians which come and maybe like per now we are constructing the new boiler. Then after the new boiler construction they'll have to go back. Then the rest of the operation will be done by our people here. Then after coming in, we have the weigh bridge. You see that house, that is the control room. Then there are 2 weigh bridges. The first one, that's where the trucks loading sugarcane pass. After there, they go and offload on the sugarcane yard. Then from there, after offloading, of course, the trucker will have to pass on the other second weigh bridge. They calculate the weight between the two, when it has loaded and when it is not loaded, to get to know the tonnage the driver has brought. Then from there, they start on the sugarcane preparation. It is done from the yard. When the factory is in operation, you find that it is rotating at a very high speed. So, sugarcane will be chopped from there. That is not enough. Then it will continue to another level. You can see from here to another level now, the cane has changed. So from the kicker to the fibrizer, then from the fibrizer down to the reveler. Then what we get out it is the fiber. Finally, this is our sugar cane. If you see it is having some water content, the whole sugar cane has been smashed up to this level. Then from here, it will be taken up with the help of that pulley up to the mills. After reaching the mills, what they do, they add in their water. So the mill's work is to squeeze. After adding their water, to squeeze and get out the juice. It is done from the mill 1. From mill 1 to mill 2, they add the same, they add their water. From mill 2 to mill 3 again, they add their water and squeeze. Like that, not until it reaches mill 4. By the time it reaches mill 4, it is sugar free. Should you leave this fiber to continue going to the boiler with some sugar, instead of burning to ashes, it will just form some solids. We may not be able to achieve what we want. So we shall be making a double loss. Are together? Then where we are, this is where I can stand and show you the 2 parts of the factory. This side is called the milling house, where milling is done and extraction of juice. Now, after extraction of juice, it is sent to another part. This part, that is what we call the boiling house. This part, you will not find the fibers, you will not find what, only that we do juice treatment. Mind you, I want you to remember that when you get the sugar cane from the field, they come with the mud, they come with a lot of the wastes. So during crushing, we don't sort, there is no sorting here. So after getting the juice contains mud. We pump it to the side of the boiling house. It comes on the clarifier here. In that clarifier, they add in a certain chemical called fluorine. Its major importance is to separate the mud from the juice. Of course, the mud will have to settle down and remain with the juice up. Then from there, we shall push it to those white pans you see. They are called evaporators, where you see a bit of aluminium, where the light is. So boiling starts from there. They boil it. After boiling it there, they send it to another level. Of course, it will go to centrifugal air, whereby they separate the molars from the crystals now. Then from there, it is sent to another part where drying is done. Already crystals are already formed. The molasses will be removed and brought to this tank. It is done automatically, then sent up to the distillery. So there is interdependence in our operations. Then when they end up sending the sugar crystals to the bagging area, they bag out the sugar. So here we produce the bagasse, it is a waste. We produce
Molasses, it is a byproduct, and we produce light brown sugar we sell on market. It is by luck, at least we have found when our engineers have dismantled some of the mills. These are what we call rollers. These are what we call rollers. After reaching the mill, you'll be able to notice what a roller is. So its work, you can see even it is having a bit of the fiber. Its work is to squeeze the sugar cane after adding there water. So we get out, the water will remain with the hussicks. Maybe unlike other plants, here, all operations are done by blacker people. It will be hard for you to get a European, it will be hard for you to get an Asian. That's why we get our slogan that this factory is ours. It is like a slogan. This factory is ours. Nga tumaze okulaba enkola y'ebyuma ebimu twasabibwa okwegendereza nga tulinnya amadaala kubanga ekifo kino kirina ebyuma nga byamaanyi ddala. I'm going to do like this. Welcome to Mawa, welcome to Uganda, Mukuje Uganda. So it is a safety procedure you must pass through. In case you lose a step, at least you'll have a grip on the side of the handrail. Olwo nno ne tweyongerayo ku mota sako ne mills ng'eno gye tutuuse ebikajjo bitandise okwongerwamu amazzi era bivuddemu Joyce omulungi ng'ebyabadde ebikajjo kati bifuuse bisigalira nga bino tebisuulwa wabula bikozesebwa ng'ebijjumusa sako n'okukola emirimu emirala mu kampani y'emu. This is a motor. Its role is to make sure it is able to rotate the mill. You know the mill is somehow very heavy, so it is rotated by the electric motors. As I told you, the other chain we saw coming up, it will come up there and drop there the fiber. After dropping there the fiber, the mill, remember, will be turning. Then you can see the other part which is coming from the other side. It is the one which brings in the water. So they add water onto the fiber and squeeze. After getting out the juice, this is what we term as clear juice. Remember, it will be more concentrated since it is the first area where they've added water from. So the same procedure will continue then to mill 2. At the mill 2, they will do the same. Here, they may add their cold water. Reaching on mill 2, they add their hot water. Why do we add their hot water? You know, somehow, sugar is somehow sticky. But after adding their water, it will be like you are melting it. So they will extract that juice. Squeezing has been done, we have got the juice we are interested in, so that's what will remain with as our hussicks. It will no longer be called fiber, but it is called bagasse. It is a waste, but in actual sense, it is another raw material. For example, if you take it, there is a certain site where we put it, it is decomposed to form humus. So we reduce on the cost of the fertilizer, this artificial fertilizer. Instead, we embark on the manure. Secondly, it can be used to the burning of the boiler. That is our boiler. They add their bagasse. Of course, there is some flame. There is also the fan, whereby the temperature rises from maybe, let me say, from 10 up to 600 plus. Then inside the boiler, there is a tube, a tube found in the boiler whereby water pass. After reaching the water reaching the boiler, it changes now from the liquid form up to the gaseous form, that is steam. Then from there it is pumped to the powerhouse. Sukaali ono ayita mitendera egy'enjawulo paka watuukira eri okufuuka nti ateereddwa mu bukutiya olwo nno n'akutuukako ewaka gy'oli. Ebintu bingi ebyali ebyokuyiga mu kifo kino naye olw'obufunda bwa kadde munnange twalina okudduka ate tugende mu kifo ekirala. Uganda, my mama, land of wonders. Obulungi ebibira nyanja n'ensozi, they're in the Pearl of Africa. Obulungi bwa Uganda ekkula ekijuyisa Pearl of Africa, yandibadde biyabyenno.
nga tumaliriza ekyemisana twakikwatira wali ku HB Hotel mu Hoima Town nga bano bakuwa okuwulira nti newankubadde toli mu nju ewuwo wama wano nawo waba waka ng'oggyeko emmere empoomu bano balina ebisulo ebyenjawulo nti ne w'obeera ozze na famire yo bonna bafunewo okusula. Olugendo luno engeri gye lwabadde lwakulambula sako n'okusoma ku bifo ebisangibwa mu bbendobendo lya Albertine olwo nno eno ye Wanseko landing site oba omwalo gwa Wanseko. Nga guno gutwala ettundutundu lya East African Rift Valley nga bannaffe abakongo bagiyitako Mobutu Seseko naffe tugiyitamu Tanzige oba mu lufuutifuuti ye Lake Albert. Albert agabanibwa bannaffe abakongo ne Uganda ng'eno egattira ensi zonna mu njuyi ez'enjawulo, Congo ku bukiikakkono so nno Uganda ku ddyo. Wanseko etuulidde ddala mu kiwonvu ekisinga okuba ekya wansi mu Uganda era nga kino kiri mita 619 waggulu w'ennyanja kiri Mulaala. Eno egeraagerwa n'okuba n'obuwanvu okukka wansi bwa mita 5 n'obugazi obwa mita 160. Wano bwetooloddwa abantu ab'enjawulo omuli abagungu, abaluulu, abanyolo, abatooro sako n'abalala bangi. Ng'era n'omulimu ogukyasinze okukolebwa wano bwe buvubi era ng'ebyennyanja bino biriwa bannaffe abakongo sako n'abannayuganda. Nga tumaze okunnyonnyoka Wanseko twawubako olubu lw'ekigere ku kijjukizo kya Pete Pearson. Ng'ono musajja ngwaŋŋoli era muyizi ow'amaanyi era amanyikiddwa ennyo mu bitundu ebya Uganda ne Zaire oba Kongo ey'ebiseera bino. Yakozesebwa nnyo abasajja abafuzi ab'amatwale mu bitundu ebya Eastern Congo okugezako okubayambako okukwataganya n'abantu abalabika nga tebaali bangu oba ab'obulabe eri abazungu mu biseera ebyo. Pearson yali amanyikiddwa nnyo abantu b'omu bitundu ebyo era kyayamba nnyo abazungu okwanguyira okukwatagana n'abantu bano. Ekijjukizo kino kizimbiddwako enjovu sako n'emiti gy'ensansa nga buno bubonero bwa nkokonala. Olwo nno nga bwe tuli balambuzi eno gye twakwira ku kibira ekiyitibwa Itohya. Kino kisangibwa Hoima mu kigo kya Motome wansi wa St. Joseph Technical School. Nga bino byonna byatandika mu mwaka gwa 1987. Essomero lino sako n'ekibira bitudde ku bwagagavu obwenkanankana yiika ezisoba mu 4. Kigambibwa nti mu myaka gy'ensanvu lino lyali essomero lyokka nti okukulaakulanya ekibira ye pulojekiti ey'amaanyi gye baayongerako nga nawe erityo essomero lino livujizibwa bannaffe aba Friends of Teko. Essomero lino lisangibwako emmezerezo z'emiti nga zino ze bakulizaamu emiti gino nga teginnatwalibwa kusimbibwa mu kibira kino. Mu miti egisimbibwa mubaamu n'egy'ebibala okugeza nga ffene n'emiyembe sako n'emmwanyi bino nga byeyambisibwa mu kulabirira enkima sako n'amazike agasangibwa mu kibira kino. Oluvannyuma lw'okuwulira bino byonna twalina okuyingira mu kibira kino olwo ate naffe twerabireko ku ebyo ebitubuuliddwa. Ekibira kino kirina emiti egy'enjawulo nga n'egimu gisukka mu myaka 5. Obutayawukanako na kutambula mu bibira ebirala munnange okusamba ensiko sako n'okubuuka emiti sako n'okuwalampa munnange ne Itohya teyayawukanyiko wadde. Eno gye twagwira ku mwami Maanyiga Mukama David ng'ono ye mulambuza waffe ow'olwaleero. Ono yatuwa ku bimu ku ebyo bye tuba tusuubira na kiki kye twetaaga okumanya ku kibira Itohya. It started in 1987. It started as before the forest. The main target was the school, and therefore they now started extending other projects. Now this was the second project for the school, St. Joseph. When it started, it had the let me say the investors. For us, we call them the Friends of Teko. In our forest here, we have different species of animals. We have the chimpanzee,
we have baboons, we have the calabash monkeys. Olwo nno tweyongerayo era twafuna akakiso okuwulira ku mazike gano kubanga bisolo bya mu nsiko gano munnange tegasembererwa. Engeri pulaani y'essomero lino okwali kusoma kwokka naye bano baasalawo nti okulabirira ssako n'okukuuma ekibira gwali mulimu gwabwe gwa katala. Ng'enkola bw'erina okuba nti tema omuti naye simba ebiri. Mu ssomero lino okusimba emiti mulimu gwa katala. Newankubadde twawumulangamu munnange etteeka ly'obutamansa wadde akacupa oba akaveera teryatuva ku mumwa anti obutonde twalina okubuwa ekitiibwa nga tuleka ekibira kino nga bwe twakisanze. Ng'onoogoberera ebisolo ebisangibwa muno naddala amazike kikutwalira essaawa ezisukka mu 6 wabula kigambibwa nti kirungi nnyo okutandika ku ssaawa ez'okumakya okugeza nga akasana tekanneememula. Bw'obeera n'ogenda mu kibira kino munnansi weetaaga omutwalo gumu gwokka so nate abava ebweru basasula omutwalo gumu n'ekitundu. Ogwo nno nga tugumaliriza twalina tokweyinula eryatuleese nga naye tetunnafuluma eno gye bandagira engeri y'okuzuulamu ekkubo singa obeera obulidde mu kibira. Omuti gye gusinga kiragala kiraga oludda gye gufuna akasana akalungi ewatali walaga akasana gye kaggweera. Era wobeera ogenze ne wenyigira mu kutambula kuno toddamu kubula wabula tunuulira emiti egikuli okumpi ojja kuzuula gye wavudde. Okulambula kwaffe mu Albertine region ogamba tesikukomezaawo. Nkwebaza nnyo okwekomera ku BBS Telefina n'okwekomera ku Lambula. Tusisinkana olw'omukaaga olujja. Nze Penny Nantume Aimongo ku mabeene waffe. Welcome to my time. Welcome.